Good afternoon, my grade 9 students, my dear grade 9 students. So today we're going to talk about electricity, the flow of electrons, and safe practices. Exploring circuits, safety, and electrical relationship. So in this module, we're going to discover how electrons flow, how to stay safe and around electricity, and the relationships among current, voltage, and resistance. I know some of you here have an idea what is electricity. So what is electricity? Electricity is the movement of electrons. So always remember that the movement of electrons through a conductor like copper is the form of electricity. It is a fundamental form of energy that powers everything around us, from lighting our homes, running a complex machines and devices. Electrons carry negative charge and move through conductors. Electricity powers devices, machines, and modern life found naturally, such as lightning, and generated by humans. Understanding electricity is the key to safe and smart living. Electrons as charge carriers. So electrons, we have already learned about the three subatomic particles, which are neutrons, electrons, and protons. Now, electrons are the ones who are the charge carriers. Electrons are the fundamental particles responsible for the electric current. They carry negative charge and move through conductors when an electric field is applied, creating what we call electric current. So, as what I have said a while ago about the subatomic particles, which is ang neutrons, electrons, and protons. So, you have learned that electrons are the negative charge ions. And the positive charge is ang protons and ang neutrons is ang negative. Electrons carry a negative electric charge. Electrons cloud surrounds the atomic nucleus. Electrons flow from negative to positive terminal. Conventional current flows opposite to the electron flow. How do electrons flow? So, unsaon daw pagdagan aning mga electrons? So, I have mentioned a while ago that electrons move through a conductor. When an electric field is applied, so a battery creates this field, pushing electrons from the negative terminal through the circuit and to the positive terminal. So, sa battery class, makita na to nga na negative o positive side. So, ang flow sa electron class from negative to positive. Always remember that. Electron field drives electrons through the conductor. Battery provides the force or the voltage to make electrons. Circuit must be complete for electrons to flow. Electrons travel in a continuous and unbroken path. Kanus aman mabroken ang path when maputol ang circuit. Like for example, inyong i-switch off ang inyong light. So wala na din naka-flow ang electricity. So mapalong na ang suga. So inana ang pag-flow sa electrons through a conductor. So this is the basic components of an electric circuit. As you can see there is this battery, pictures of battery class, na bulb and a switch. So every electric circuit is made up of key components that work together to allows electrons to flow and do useful works. Number 1, battery provides voltage to drive electron flow. So there is battery. Wires are good conductors that carry electrons. Then resistors. Ang tawag ng mga resistors class mo na mga bulbs. Loads that use electrical energy. Then switch controls the flow of the current. Now, let's go to the electrical safety. Why it matters. Nganong kinahanglan nato tun-an kining mga safety measures in dealing with electricity. Yes,
Class, electricity is incredibly useful, but it can also be dangerous. Okay, always remember that. When you are overloading ang inyong saksakanan sa inyong balay, so please, ayaw ninyo i-overload ang saksakanan sa inyong balay, class, because that is the primary cause sa sunog. When not handled properly, electric current can pass through the human body. Sometimes, class, kung basa mo, ayaw yun mo patakag hawid sa mga saksakanan ninyo or mga kurinti nga nakasulpot lang. Because ang lawas sa tao, class, are made up of liquid. And we are a good conductor for electricity. So, ang current or electric current can pass through the human body, causing serious injury or even death. Daghan mga tao nga nakurintihan nga nagka-cause sa ilang kamatayon jud, class. So when you are handling the electrical things sa inyong balay, you should be extra careful. Kung di nyo kaya, mangayo mong tabang sa mga nakatatanda sa inyo, ha. Understanding the risk is the first step towards staying safe in the electrical system of devices. So you are to understand unsa nga risgo or risks nga makuha ninyo kung magpataka mo og saksak ba karon or i-overload nyo yung mga charges or uban cellphone biya sa una, class, is pag mo-overcharge, muburot ang battery. Pag muburot ang battery, na tendency nga mubuto. Yan na mag-cause of fire. So mo ni siya karon ang mga risks nga ato ang dapat bantayan. Electric shocks from exposed wires. Kining exposed wires, kining mga wire nga naputol, nya na ay live nga nigawas ang copper niya, kanang bakal niya sa sulod, class. That is what we call exposed wires. Basig na mo'y makita na sa school, just tell me kay para makita atong masolusyonan nato. So mo na ang first risk, pwede mo ma-shock, electric shock. Mo ningon na makamatay daw. Then burns from short circuits or arcs, kaning mga sunog. Fires caused by overloaded, mo na niya ko ingon, mga outlets na nag-overload sa pagsaksak. Then equipment damage from power surges. Madaot na ang atong mga equipment na power surges, class, kanang siga, mapalong, or mga kining tawag na to ani kana bitong karon sa nasuri ko nga mukalitrag awop atong mga suga, then musiga na pug kalit, so kusog ang flow sa energy ana, class, electricity, na tendency nga madaot inyong mga appliances sa inyong balay. Then awareness and caution can prevent most electrical accidents. So natay mga measurements para ma-secure or ma-safety ang atong paggamit sa itong mga electrical things na nasa to ang mga panimalay. Following proper safety practices protects you from electrical hazards. Always prioritize safety when working with or near electricity. So number 1, use insulated tools. Insulated tools, class, these tools are not conductors of electricity. Like example, goma. Ang kanang mga gloves ana sa pagkuan, class, kanang gloves sa mga electricians na siya murag goma, so that the electricity cannot flow to the hand of the electricians. Then avoid wet. As what I have said kanina, pagbasa mo, mas taas ang conductor na sa tubig. Kaya itong lawas pod, napod tayo mga singot, is made up 70% of water atong lawas. Turn off power before repairs. Pag magnay mag-ayo, palungon jud tanan, class. Kung mahimo ang plangka, mas maayo ang plangka, palungon, i-turn off ang mga breakers kung naay magtrabaho sa inyong panimalay. Then kung di nyo kaya mo trabaho, class, mag-hire mo electricians nga naay nakasuot sila og protective gear or PPE. So, mo na yung mga real-life safety examples, class. Recognizing safe and unsafe electrical practices helps prevent accidents. Kana, makita na to, class, nga makita ninyo nga kanang ang naay mga kurente sa inyong balay nga nakawan pasagdaan lang ninyo. Wala ninyo gi-acknowledge. That is the moment na inyong gipasagdaan ang butang nga makadelikado di ay sa inyo, ha. So, recognize na to na siya. I-recognize niyo, i-acknowledge nyo, kani, dili ni maayo ni unsafe ni siya. Para maluwas ninyo para ma-prevent yung mga injuries, mga accident, mga fire, or
in our everyday environment. So proper grounding protects against electric shock. No? Ang proper grounding class kanang na-ground sa inyong balay. Na mga wire ana, paitan sa ref, na nasla yung mga wire na ginalubong sa yuta. Makita ninyo ng mga poste class na murag mga wire na nakabutang sa yuta. Mao na ang ilang ground. Para kung naay something mubuto, dili na siya mukalat ang pagkurinti sa mga poste, automatic brown out na siya dayon. Ngayon, insulated wiring prevents short circuits. Exposed wires are serious hazards. Overloaded outlets can cause fires. Safety doesn't happen by accident. So, kani siya nga author is unknown, but he said, electricity is powerful and essential, but it demands respect. Every safety measure exists because someone recognized a risk. Muna, natay safety measure because ma-recognize na to ang risk sa ato ang trabahoan, kami diya sa school na may mga safety risk diya sa nami mga protocols na ginasubay diya sa school para mo nang ginatawag ni Sir Jerry kamo ay mo pagkuan diya charge sa cellphone ninyo sa classroom kay naka-series circuit lang na ang mga rooms diha na possibility nga mag-overloading mo lang mag-fluctuate. So by following proper safety practices, we protect ourselves and others from harm. Dili lang atong kaugalingon kundi ato po mga pamilya sa panimalay. Ikaw nakakita ka nga nay nakausti nga wire, wala lang nimo gipansin nya na kay manghod, nya moy nakahawid. Simba ko lang, di ba? So natay makonsensya pud ta nga kitay nakakita wala na to gitagaag kanang pansin ang mga butang nga unta malikayan ra unta. Always treat electrical system with caution. The right habits can save lives. Mo na ako ingon sa inyo class nga tama nga gihimo ninyo makaluwas pa mo kinabuhi sa inyong mahal sa kinabuhi o isig katawo ninyo. Now, introduce na ko sa inyo ang current, voltage, and resistance. So, dili na nako ni necessarily nga ikuan sa inyo kay naagian naman ninyo ni sa grade 8 mo sa una. Kang sir, kung kinsa man inyong teacher sa grade 8 sa science. So, kabalo naman ta nga ang current, mo na siyang I. Okay? Current flow of electrons measures in amperes. So, kanang current, kanang mega ampere sa inyong battery sa inyong cellphone, mo na siya ang kaya lang niya nga voltage class. For example, 6,000 mega ampere. So, mo lang na siya ang current na kaya madala sa inyong battery. Kung inyo na siyang i-overcharge, may possibility nga madaot yun ang inyong cellphone. So, ang voltage, mo na siya ang V, symbol. Mo na siya ang electric potential difference or measured in volts. Then, ang resistance, opposition of current flow, measured in ohms. Mo natin ohms law, so na sa grade 8 ninyo. Then, symbols, I for current, V for voltage, then R for resistance. How current, voltage, and resistance relate? Ohm's law describes the relationship between current, voltage, and resistance. The formula is V is equals to current times resistance. Show that voltage is equals to current multiplied by the resistance. For example, I is equals to 2 ampere, R is 5 ohm, then V is 10 V. So V is equals to 1 times R, Ohm's law formula. Increasing the voltage, increase current, increasing resistance, decrease current, all three quantities. Now, measuring electricity. Okay, balin sa nako kung naong dire. Measuring electricity. Electrical quantities are measured using specific instruments. Each meter is designed to measure the property accurately in circuit. Ammeter. So, mo na ang ammeter class, mo na ang naga-measure sa current. Ang voltmeter, mo na naga-measure sa voltage or volts. Ang ohmmeter, mo na naga-measure sa resistance or the counterpart sa current. Then, always connect meters correctly in circuit. Okay, balik na po na akong naong dire na what is a series circuit?
Ang series circuit class connects components one after another in a single path. Isa lang ka path, same sa atong mga classroom diha. Pag on nimo sa suga, siga ang duha ka suga. That is what we call series circuit. Isa lang ang dagan sa kuryente. Ang electrons must travel through each component in sequence to complete a circuit. So components are arranged one after the other na there's only one path. Always remember class, series, one path. Okay, dali na po ko. Balhin na po na akong naong. Current in series circuit. In series circuit, current flows through one single path. Always remember that. Mo ni siya example sa itong classroom mo. Pero kani tulo lang ni siya ka bulb. Sa inyong classroom diya, pag i-on ninyo suga, duha ka buk musiga nga bulb. Pero isa ray switch. Same na ani class. Oh. That is what we call series circuits. Ang voltage sa series circuit class is ang total sa tanan. Pahitan, na 10 ka voltage. So 5 na sa duha ka valve. So ingana na siya. Or 5 plus 5 so 10 tanan. So tanan load nga naa diha sa ato ang circuit. Resistance in a series circuit. Resistance is a total resistance is always greater than any individual resistor. Total resistance is the sum of all resistors. Muna siya, tanang resistors class. So, natay do ka klase nga circuit class. Ang series o parallel. Ang parallel, naa siya specific switch na suga sa matag bulb. So, duha or dili lang isa ka flow ang flow sa electricity sa parallel circuit. Creating multiple paths. Always remember, series, single path. Ang parallel is multiple path. Path or agianan sa electricity. So, current niya, agi ka po siya sa multiple path. Daghan. Ang iyahang voltage, ang voltage niya class, remains the same across every branch. So, pareha ra gyapon hinina. Okay, so ang resistance, the total resistance is less than, kanina more than man ganina class. Karon less than po siya sa branch of resistance dere. So, guided investigation setup. Okay, dili na ninyo ni kinahanglan na magkuan mo. Dili mo kinahanglan maghimo ani class kay na naman mo yung mga activities diya sa inyong classroom. So, ay sa inyong module na kung gisend sa inyo. So, dili na ninyo ni kinahanglan ang sira. Okay. So, what I have said class, kanang module ninyo, mo na inyong ansiran, dili na kaning na-address sa PowerPoint, kay mo naman na nga itong activity. So, baliki lang ninyo to itong discuss. And maybe you can have a research about sa electricity, current, or unsa pa diya nga mga safety measures na pwede ninyo mabutang sa inyong mga notebook, matake note ninyo para mas daghan patag knowledge about sa electricity. No? So, hangtod diri na lang ko to class o mayang hapon sa inyong tanan. God bless everyone and happy learning!